5 of you and 1 me. Grammar doesn't have any particular definition of grammar, but remember one thing. গ্রামার বললে আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই, মানে বাংলাতেও ব্যাকরণ, হিন্দি মে ব্যাকরণ, मतलब it's like some dinosaur has entered into a sweet garden and it should not be thought like that. এটা সেরকম ভাবার কিছু নেই, খুব সহজ জিনিস, পারবো এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে এগোতে হবে। পারবো না, ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, বোরিং হয়ে যাবে, ওরকম কিছু হবে না। যেটা যার ভালো লেগে যায় তার কাছে সেটা কখনোই বোরিং হয় না। তো ফার্স্ট জিনিস ভালো লাগাতে হবে। ভালো লাগানোর উপায় হচ্ছে সহজে ছোট ছোট জিনিস শিখতে শিখতে এগোবো। কারোর কিছু জিনিস জানা থাকবে, প্রথম দিকে আমি যেগুলো শেখাবো হয়তো 5 জনের মধ্যে 5 জনেরই জানা থাকতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করব, ওগুলোকে লেস অ্যাটেনশন দেবো, তা যেন কখনোই না হয়। সো এটুকু খেয়াল রাখবো যে গ্রামার যখন শিখবো 100% অ্যাটেনশন নিয়েই শিখবো। স্পোকেনে ফান হবে, মজা হবে, কিন্তু গ্রামারের ক্ষেত্রে একটু সিনসিয়ার বেশি হতে হবে। সো ফার্স্ট থিং, লেট মি আস্ক ইউ আ ফিউ মোর কোয়েশ্চেন্স। সেন্টেন্স বলতে কি বোঝো? ওকে, হোয়াট ইজ গ্রামার? আই হ্যাভেন্ট সেড গ্রামার। তোমরা যেগুলো বললে সেগুলো টোটাল, অ্যাকচুয়ালি কোনোটাই বাদ দেওয়া যায় না। প্রত্যুষ ইজ সেইং what is actually grammar. Grammar is a set of rules for learning a language. Grammar is the base or the structure on which you can make sentences and express yourself in a correct way, in a proper way. Grammar is something that you must have in your conversation, in your written form. So without grammar you cannot speak, you cannot write, cannot even understand properly. So that's why grammar is very, very important. And you have taken the right decision to enroll in the class. First question, another question, and this question will be answered by Ritobroto. Ritobroto, what do you understand by a sentence? Sir, a sentence is a word or a group of words which make a complete sentence. Complete sense each called sentence. Like he is a good boy. Here, this is it is making a whole sense. But if we say that he it is not making a whole sense. Okay, yes, Ritobroto, thank you. Ritobroto said that a sentence is something that expresses a complete meaning. You cannot say that I am going, I am, and full stop. Yes, that's also sentence, but okay, if I say they are sleep, and that's not also a proper sentence. So a sentence must have a complete meaning. It should have a complete meaning. Let me ask to Shagoto, can you give an example of a sentence? Any sentence? বাংলায় ওকে, বাংলায় বলো। আমার নাম হয় স্বাগত কোলে। আমার নাম স্বাগত কোলে। সো এটা ইংরেজিতে কি হবে? মাই নেম ইজ স্বাগত কোলে। মাই নেম ইজ স্বাগত কোলে। ফাইন, থ্যাংক ইউ। Let me ask Shomo. Shomo, can you give another example of a sentence? যেমন আমি আরেকবার বলো Shomo. I am living in Chowk Shri Krishna. I am living in Chowk Shri Krishna. Fine, Shomo. Thank you. Going to Pratyush. Pratyush, give an example of a sentence. Sir, a sentence is she is going to school, and the sentence a sentence is that what we make to express our mind. Okay, fine. That's good. Zeba, I have a question for you. What are the necessary things that you need to make a basic sentence? What are the 2 or 3 things that we must have? Yes. Subject, verb, and object. Subject, verb, and object. Okay, yes, that's a right answer. Thank you, Zeba. But do you think that object is always necessary to create a sentence, to make a sentence? Is it mandatory? No, sir.
No, sir. We can make sentence without object also. Yes, we can always make a sentence without object. So why do we need object? Anyone? Why do we need object? Anyone? I said that Sir, to complete the sentence to complete the sentence. Okay, Shobha, but even without the object, we can and make complete sentence. Yes, Zeba? and express our mind more. More. Okay. So the basic thing I'm writing in the chat box here. So the basic thing that you need to make a sentence is a subject followed by a verb. And these are the two things that you must have in the chat box I've written. These are the two things that you must have to make a complete sentence. Can you give an example of a sentence with only one subject and one verb? Anyone? Ritobruto? Sir, I cannot hear your voice. I said that can you give an example of a sentence with only one subject and one verb and without any object? Sir, I eat. sir, Okay. Yes. sir, Okay, Shomo. Yes. Yes, Ritobruto. I go, always go. Okay, I go or they go. Yes, I have. Amar ache. Pratyushe, she eats. Shagoto, who am I? You have. It's not. Yes, it is also subject and verb, but it's an interrogatory sentence. That means a question. But that's also a correct sentence. So you see, যখন আমরা একটা বাক্য he goes, right, he goes. যখন আমরা একটা বাক্য বানাতে যাই, তখন সাবজেক্ট আর ভার্ব লাগে, অবজেক্ট সবসময় প্রয়োজন পড়ে না। তো অবজেক্ট যখন আমরা কিন্তু স্কুলের গ্রামার বইতে বা বেশিরভাগ জায়গায় শিখেছি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। খুব কম জায়গায় আমরা দেখেছি যেখানে বলা হয়েছে যে সাবজেক্ট আর ভার্ব নিলেই সেন্টেন্স হয়ে যায়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তাই হয়ে যায়। তোমার দরকার শুধুমাত্র সাবজেক্ট আর ভার্ব, তাতে তোমার একটা সেন্টেন্স হয়ে যাবে। যেমন ঋতব্রত লিখছে আই সি, আই ওয়াক, আই রোট, আই রাইট, আই ডু, আই সুইম। তো এগুলো সব সাবজেক্ট, এগুলো সব কমপ্লিট সেন্টেন্স, কোনো প্রবলেম নেই, দে আর গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট। কিন্তু শুধু সাবজেক্ট আর ভার্ব নিলে সেন্টেন্স হলেও এবং কমপ্লিট সেন্টেন্স হলেও দ্যাটস নট এনাফ। We need object. That object is not mandatory. But why do we need object? Anyone? Can anyone answer why do we need object? ভার্বটাকে ভালোভাবে প্রকাশ করার জন্য। ভার্বটাকে ভালোভাবে প্রকাশ করার জন্য। Yes. হ্যাঁ, so Sentence perfect. সেন্টেন্সকে পারফেক্ট করার জন্য। ওকে। আর প্রত্যুষ, ঋতব্রত, দেবা, কেন অবজেক্ট কেন দরকার পড়ে? আমার যদি সাবজেক্ট হয়, সাবজেক্ট ভার্বের কাজ চলে যায়, অবজেক্ট কেন লাগবে আমার? কি জন্য প্রয়োজন পড়বে? এনিবডি? যারা বলেনি এখনো, তিনজন বলেনি, প্রত্যুষ, ঋতব্রত, দেবা। Sir, we have to use object for express the our mind perfect. Okay, perfectly. Sir, could I help? Sorry, yes? Sir, we use object because we have to express the whole feeling what we are thinking about. So we use our object. Okay, that's good. Okay, so, and Pratyush has written to complete a sentence. A sentence is complete with the subject and verb, but object is needed to give more information. To give more information about your sentence, about your expression, about your feeling that you want to say to others. For example, Zeba has written, he goes. And there, I'm just adding another object, and that's he goes to school. So that school is the object. So he goes was a complete sentence. But when you are adding an object, যখন তুমি একটা অবজেক্ট অ্যাড করলে তখন আরো ক্ল্যারিটি এলো যে হি গোস তো ঠিক আছে, কিন্তু ইয়েস ঋতব্রত, হি গোস তো ঠিক আছে, সে যায় ঠিক আছে, কিন্তু এবার জানতে বললো যে সে কোথায় যায়।
আচ্ছা ঋতব্রত, ওকে ঋতব্রত, ওকে হি হ্যাজ জয়েন্ড अगेन। সো এবার হি গোজ মানে সে যায়। এবার কেউ জিজ্ঞেস করলো বা তুমি বলতে চাইলে কোথায় যায়, তখন লিখলে হি গোজ টু স্কুল। ঠিক আছে, লাইক এরকম মনে করো ওখানে ঋতব্রত লিখেছে আই সি, তো আই সি এর সঙ্গে আর কি অবজেক্ট যোগ করে একটা সেন্টেন্সটাকে একটু ভালো করা যায়, একটু বেটার করা যায়, একটু বড় করা যায়, আরো এক্সপ্লেন করা যায়। আই সি এর সঙ্গে কি যোগ করতে পারো, বলতে পারো, লিখতে পারো, যা ইচ্ছা। আই সি আ টাইগার, ইয়েস। বাকিরা কি করছে, বাকিরা পার্টিসিপেট করো, ইউ ক্যান রাইট, ইউ ক্যান স্পিক, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু। সবাইকে পার্টিসিপেট করতেই হবে, বলতেও পারো। Mohan, ইয়েস সৌম্য। I am sorry. না, তোমার দেয়া আছে I আই সি, swear. আই সি এর পর কি অ্যাড করতে পারবে? I see cat. I see a cat. Yes, correct. স্বাগত লিখেছে I see the sky, I see the moon. What's happening with Pratyush? Is he here in the class? You can speak or you can write. What's happening there? I see a snake in that spot. I see the sea and its fish. Okay, I see the school. So দেখো, আমি একটা সাবজেক্ট পেয়েছি I, আর একটা ভার্ব ছিল সি। আই সি আমি দেখি, কি দেখি, জিনিসটা পর পর অ্যাড করে যাচ্ছি। আই সি আ টাইগার, আই সি আ ক্যাট, আই সি দ্য স্কাই, আই সি দ্য মুন, আই সি আ স্নেক, আই সি দ্য সি, আই সি দ্য স্কুল। তো সেন্টেন্স তৈরি করা এমন খুব একটা ডিফিকাল্ট জিনিস নয়। তোমাদের কি মনে হয় এইভাবে সেন্টেন্স যদি আমরা ভাবি তাহলে তৈরি করা খুব একটা ডিফিকাল্ট হবে? ইজ ইট দ্যাট মাচ ডিফিকাল্ট? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? নো, ইটস নট দ্যাট মাচ ডিফিকাল্ট, ইটস ভেরি ইজি অ্যাকচুয়ালি। তোমাকে মনে রাখতে হবে ম্যান্ডেটরি জিনিসগুলো। ম্যান্ডেটরি কি? সাবজেক্ট ভার্ব, সাবজেক্ট ভার্ব, তারপরে অবজেক্ট আসে। তো তোমাকে দুটো জিনিস যদি খেয়াল রাখতে পারো যে সাবজেক্ট আর ভার্ব যদি আমার ঠিক থাকে, তোমার সেন্টেন্স ঠিক হওয়ার চান্স 90%। এটাই লোকেরা বুঝতে পারে না, অনেকে বুঝতে চায় না, ভাবে কি গ্রামার খুব বিশাল বড় জিনিস, আমাদের খুব অসুবিধা হবে, we will have lots of problem. He is seeing the headmaster tomorrow. Is it correct? Yes, it is correct. You are using present continuous to express the future, and that's just perfect. We can use present continuous for future tense. Actually, future tense has no future. Future tense is in the dumps now. It will be obsolete in the next 50 years or so, I guess. Okay, so I was saying something যে হ্যাঁ, সেন্টেন্স তৈরি করা খুব একটা ডিফিকাল্ট নয়। তোমাকে দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, only two things, subject and verb. মনে থাকবে কি বললাম? What do you need to focus on? Subject and And verb. fun. Yes. Object তুমি পরে ভাববে, যে সাবজেক্ট আর ভার্বটাকে ফোকাস করে ছোট ছোট সেন্টেন্স বানাতে শুরু করতে পারবে, তার 90% কারেক্ট হবে সেন্টেন্স তৈরি। আর সেন্টেন্স তৈরি করাটাই কিন্তু মেন জিনিস। ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ইয়োর সেলফ টু মেক কারেক্ট কাইন্ড অফ সেন্টেন্সেস, নট রং কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস। তো নেক্সট যে জিনিসটা আমরা ফোকাস করব, ফার্স্ট যে জিনিসটা আমি বললাম সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ব। ইউ নিড আ গুড সাবজেক্ট অ্যান্ড আ প্রপার ভার্ব। বাংলায় বলছি, চটাচট উত্তর দিতে পারো বা লিখতে পারো। লেট মি সি, ছোট সেন্টেন্স বলছি, তুমি যাও, কি হবে? You go. ইউ গো, ইয়েস, ভেরি গুড। আর সে আসে, কি হবে? He Come. comes. He comes. হি কামস অর She comes. she comes, yes, he Not comes she or comes. he comes or she comes, right, very good. তোমরা কাঁদো, কি হবে? What's that? You. তোমরা কাঁদো, কাঁদো, You cry. you You cry, are crying. yes, you cry, you are দেওয়ার কোনো দরকার নেই, you cry। আমরা বলেছি একদম বেসিক থেকে শুরু করব, তো প্রথমে বেসিক একদম সিম্পল ছোট ছোট সেন্টেন্স বানাবো। ওকে, এটা জিজ্ঞেস করবো যাকে, শুধু সে উত্তর দেবে, বাকিরা চুপচাপ থাকবে, বাকিরা লিখতে পারো কিন্তু বলবে না। প্রত্যুষ, ওকে প্রত্যুষ, Yes, sir. বলো। আমি পড়ি। I read. ওকে, থ্যাংক ইউ। জেবা, তুমি ঘুমাও। I sleep. তুমি ঘুমাও। Oh, sorry. You sleep. ইউ স্লিপ, রাইট। ঋতব্রত, তারা খেলে। Sir, they play.
They play, right. Shomo, তুমি রান্না করো। You cook. Yes, Shomo, right, you cook. স্বাগত, আহ, তারা দৌড়ায়। They run. They run. Yes, very good. So see, simple sentences, একদম ছোট ছোট। আজকে মেইন টার্গেট থাকবে যে যে কোনো ভাবে সেন্টেন্সের ভয়টাকে আজকে কাটাবো, ছোট ছোট সেন্টেন্স তৈরি করবো, আস্তে আস্তে বড় বড় করবো। লেটস স্টার্ট অ্যাডিং ওয়ান অবজেক্ট। একটা অবজেক্ট অ্যাড করা মানে কি বলতো, একটা বেশি ইনফরমেশন দেওয়া। একটা অবজেক্ট একটা ইনফরমেশন, দুটো অবজেক্ট দুটো ইনফরমেশন। the number of objects, the number of more information. Okay, তো ওখানে ঋতব্রত লিখেছে দে রান। এবারে ওর সঙ্গে আমি যোগ করলাম জোরে, তাহলে কি বলবো? দে রান মানে তারা They দৌড়ায়। run very fast. They run quickly. They run quickly or they run fast. They run fast, they run very fast. Okay, fine. তারা Can we say that they ran speedily? they run quickly, yes, we can say, but it will be a different meaning. It will have a different meaning. I said speedily. Swiftly, yeah, swiftly you can say, but it has a different meaning. Swift means smoothly. Okay, okay. আচ্ছা, তারা দৌড়ায়। এবারে ধরো কেউ জিজ্ঞেস করলো কোথায় দৌড়ায়, তখন কি উত্তর দিতে পারো? দে রান দিয়ে এই সেন্টেন্সটা শুরু হবে, কিন্তু কোথায় দৌড়ায়, হোয়াট উইল ইউ সে? They run very fast on the field. জোরে আর দৌড়াচ্ছে না, তারা মাঠে দৌড়ায়, কি বলবে? They run on the field. দে রান, জোরে নয়, জোরে নয়, জোরে বলছি না কিন্তু, শোনো ভালো করে। দে রান In the in the field or in the ground. Okay, they run in the ground. এবারে ভালো করে শোনো, অন্য রকম দিচ্ছি। আমি লিখি, কি বলবে? I write. I write. I write, yes. আমি একটি চিঠি লিখি, কি বলবে? I write a letter. I write a letter, yes. আমি I write a I write a letter, yes, yes. আমি আমার দিদিকে একটি চিঠি লিখি, কি হবে? Sir, what? I write a letter to my elders. I write a letter to my sister. to my elder sister. আমি আমার দিদিকে একটি চিঠি লিখি হবে I write a letter. Sir, will be I write a letter to my elder sister. Yes, yes, it should be elder sister because I said Didi. So I write a letter to my elder sister. Okay, and আমি আমার মাকে চিঠি লিখি, কি হবে? I write a letter to my mother. To my mother. Okay, good. I write a letter to my mother. Yes. Okay, and এবারে যাকে বলবো শুধু সে উত্তর দেবে। যেবা আমি আমার বাবাকে একটি চিঠি লিখি, কি Yes, sir. হবে? I write a letter to my father. I write a letter to my father. আচ্ছা, এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে স্বাগতকে। স্বাগত, জেবা বলল I write a letter to my father. এখানে কটা অবজেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে? How many objects are there in this sentence? Duto, sir. The sentence Mother and letter. is mother and letter. So there are two objects, right? Sorry, father. Yes. Okay, so I write a letter to my mother. So, or father, yes. So there are two objects. Okay, let me ask to Ritobroto. Ritobroto, make a sentence with two objects, but different one, not this one. Okay, sir. Sir, is the verb is same? No, you can change everything. It's up to you. You have the freedom. Sir, I can run fast, but he cannot run fast. It's a big sentence. You are adding and it's a compound sentence. Simple sentence. Don't make it that big. I need to make everyone understand. A simple sentence I can with run fast.
Run has I can already. swim in the pond. I can swim in the pond every day. Okay, that's fine. Okay, so I can swim in the pond every day. I have a question for Shomo now. Shomo, Ritobroto said, I can swim in the pond. Okay, canটা উড়িয়ে দিচ্ছি. I swim in the pond every day. How many objects are there in this sentence? এই সেন্টেন্সে কটা অবজেক্ট আছে? Pond and every day. Yes, pond and every day. Very good, Shomo. That's very good. প্রত্যুষকে জিজ্ঞেস করি। প্রত্যুষ, I swim in the pond every day. এখানে সাবজেক্ট কি আছে? What's the subject in this sentence? I is the subject, sir. I is the subject. Yes. I এর জায়গা অন্য কিছু কি ব্যবহার করতে পারি? মানে মনে করো I এর জায়গা আমি বললাম তারা। তারার জন্য তাহলে কি হয়ে যাবে সেন্টেন্সটা? Sir, we can say they swim in the pond every day. Perfect. They swim in the pond every day. Thank you. Let's go to Zeba. Zeba, Pratush bollo je they swim in the pond every day. What's the verb Yes, in sir. this sentence? Swim. Swim. Right. Swim is the verb. Can you change the verb with any other verb? They play. They play in the pond every day. Okay, that's grammatically correct. Thank you. So they play in the pond every day. Maybe we are talking about fish, so that's just fine. So fish play in the pond every day. That's fine. So we changed the subject, we changed the verb. Let's try to change one of the objects. I would like to go to Shagoto. Shagoto, try to change one of the objects. The sentence now is they play in the pond every day. Try to change one of the objects. They play in the pond. Says I will. They play in the pond every day. They play in the field every day. They play in the field every day. Okay, so Shagoto replaced pond with field. Thank you, Shagoto. Let's go to Ritobroto. Ritobroto, can you change another object in this sentence? I play in. They play in the pool every day. They play in the what? Pool. Okay, they play in the pool every day. Okay, fine. So you see, we can always play with the subject, with the object, with the verb, and every time you add something and remove something, it gives you a different new meaning. যখনই তুমি কোনো কিছু অ্যাড করছো বা বাদ দিচ্ছ, এর আলাদা একটা মানে আসছে। কোনটা অ্যাড করছো, কোনটা বাদ দিচ্ছ, তার উপর ডিপেন্ড করবে যে কি মানে আসতে পারে। Now, I'm giving another sentence. Let's see. I will start the sentence, and one by one, we should complete the sentence. We should keep increasing the sentence. Okay. I will start with Zeba now. Okay, Zeba. So, give a subject Sir. first. First, just give one subject, nothing else. I. Okay, I. Thank you, Zeba. Let's go to Ritobroto. Ritobroto, add a verb with I. Sir, jump. I jump. Very good. Let's go to Pratush. Pratush, they said I jump. You have to add an object. They jump. They jump. I jump. I jump in the pool. I jump in the pool. Thank you, Pratush. Pratush added one object. Let's go to Shomo. Shomo, try to add another object. The sentence is I jump in the pool. Now it's your turn. I jump in the pool every morning. I jump in the pool every morning. That's great. Thank you, Shomo. Let's go to Shagoto.
Shagota, the sentence is I jump in the pool every morning. Can you add something more to this sentence? Yes, sir. Yes. I jump in the pool every morning for swimming. Okay, that's wonderful. So the sentence is I jump in the pool every morning for swimming. I, subject, jump, verb, in the pool is object, every morning, object, for swimming, swimming is another object. In this case, yes, it is object. So there are, how many objects can we add here? Did we add here? How many objects? 3 of them. Yes, three objects. Let me ask Zeba again. Yes, Zeba has already answered. So yes, three objects. Yes, sir. Yes, that was my question. How many objects? Okay. Let me ask Rito Broto. So, would you like to change anything of your choice in this sentence? The sentence I'm writing so that you don't have any problem. I jump in the pool every morning for swimming. Okay. Sir, Yes, tell me. sir, I am right. You- If we said if we said every weekend instead of every morning, That's great. You have already done the work. You have changed one of the objects. Very good. I jump in the pool every weekend for swimming. Great. You see, just one object, I changed the meaning of the sentence changed. So now the sentence is, I jump in the pool every weekend for swimming. Let's go to Shomo. Shomo, would you like to change anything in the sentence? It's up to you what you want to change. I jump in the pond every weekend for swimming. Yes, I jump in the pond every weekend for swimming. So now we have replaced pool with pond. Okay, that's great. Let's go to Pratush. Pratush, the sentence now is I jump in the pond every weekend for swimming. Would you like to change something in this sentence? sir, I want to change the subject. The subject will be we. Okay, so you are going from first person singular to first person plural, we. Thank you, Pratush. Let's go to Shagoto. Shagoto, would you like to change something in this sentence? We jump, sir, for clean হবে না? Sorry, could you please repeat? For clean myself. Please repeat. The audio is not that good. Sir, we jump. Sir, I am audible. Yes, yes. Now you're audible. Fine. Yes. We jump in the pond Okay. every weekend for clean ourselves. For cleaning ourselves. Okay. Okay. Yeah. For cleaning ourselves. Fine. So Shagoto replaced the last object. Thank you, Shagoto. Let's go to Zeba now. Zeba, change anything you want to change in this sentence. Okay, sir. We jump in the. A bit louder, Zeba. Yes, sir. Yes. They jump in the pond every weekend for cleaning themselves. We jump in the pond every weekend for cleaning Sorry. ourselves. Okay. Ourselves. Yes. So, would you like to change anything in this sentence because that's the sentence right now? Yes, sir. Every night. Every night, we jump in the pond every night for cleaning ourselves. Yes, why not? Okay, fine. That was good. Okay. So, In winter. In every night. Yes, what? In winter. In winter.
Okay, another object in winter. Yes, why not? That can be another object. Fine. Let's go for a bit different thing. Let's try to understand one basic classification of subject. Oh, yes, I used to jump in the pond every weekend for washing our clothes in winter. Okay, Ritabrata. That's a big sentence. তো দেখো একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে গেল যে সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে খুব বেশি চিন্তার করার কিছু নেই। সাবজেক্ট ভার্বটা যদি ঠিক থাকে তারপরে তুমি একটু একটু করে অবজেক্ট অ্যাড করতে থাকো আর তোমার সেন্টেন্স অনেক কিছু বলে দিতে পারবে। যেমন ঋতব্রত লাস্ট সেন্টেন্সটা এটা লিখে রেখে চ্যাট বক্সে দেখো সবাই। আই ইউজ টু জাম্প in the pond every weekend for washing our clothes in winter. It's a big sentence and it is clear, it is clearly understandable. So this is how you can make bigger sentences, but for the time being you should focus on sentences with maximum 2 objects. প্রথমে বলে দিই, আমাকে স্যার বলেছেন যে স্যার যত অবজেক্ট অ্যাড করব তত ভালো সেন্টেন্স হয়ে যাবে, তত বড় সেন্টেন্স হয়ে যাবে, তা কিন্তু না। একটা সেন্টেন্সে দুটোর বেশি অবজেক্ট এই মুহূর্তে অ্যাড করবে না, because that will be a problem for you. There might be some problem with the prepositions, there might be some problem with the other stuff. আর্টিকেল ভুল হয়ে যেতে পারে, প্রিপোজিশন ভুল হয়ে যেতে পারে, কিছু এদিক ওদিকের গ্রামার আশেপাশে ভুল হয়ে গেল। সো do not jump that much. Make a sentence with subject verb object or subject verb object object. That should be your primary concern for the time being. Let's learn something that's called classification of sentence or kind of sentence, you can say. কত রকমের সেন্টেন্স আছে? Anybody, can anyone tell me how many kinds of sentences are there? Yes, Ritabroto, tell me. There are 5 kinds of sentences. 5 kinds of sentences. Okay. So they are affirmative, interrogative, imperative, optative, and exclamatory. Okay, that's wonderful. But for today's class, I want you to understand only 2 kinds of sentences. Only 2 kinds of sentences. Yes, assertive sentence and negative sentence. দু ধরনের বাক্য, affirmative sentence and negative sentence, not assertive, sorry. So today I'm going to make you understand about 2 kinds of sentences. I'm writing in the chat box so that you can check it. 2 kinds of sentences for today's class, because it is a basic grammar class. Affirmative and negative. These are the 2 kinds of sentences that we should learn today. আজ আমরা যেটা শিখব in the next few minutes. So 2 kinds of sentences we are going to focus on. First, assertive affirmative sentence, and second, negative sentence. Can anyone tell me what is an affirmative sentence? Sir, affirmative sentence gives a statement of positive And sorry, I think I lost something. Affirmative sentence means বোধক বাক্য, and our negative sentence মানে না বোধক বাক্য. Yes, that's right, Shomo. Affirmative Sir, sentence. assertive means positive and negative means nabachak. Okay, Pratyush, fine. So the idea is clear. এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, যখন অন্যরা উত্তর দিচ্ছে তোমরা কিন্তু অ্যাটেন্টিভলি শুনবে, কারণ সবাই কিন্তু শেখার চেষ্টা করছে, তো অন্যের শেখা থেকে তোমরা শিখতে পারবে। আর যখনই কারোর মনে কোনো প্রশ্ন আসবে, প্রশ্ন সবসময় করবে, যারা প্রশ্ন করে আমার তাদের ভালো লাগে। ওকে, সো 2 kinds of sentences, affirmative sentence and negative sentence. এখানে affirmative বলতে বোঝানো হচ্ছে, মনে রাখো বাংলাতে সহজ কথায় হ্যাঁবাচক বাক্য, আর নেগেটিভ মানে মনে রাখো নাবাচক বাক্য। হ্যাঁবাচক বাক্য affirmative sentence, যেমন একটা উদাহরণ আমি দিয়ে এখানে চ্যাটেও লিখছি আর দেখতেও পাবে। Sir, can you tell? Yes, Ritabrata, you can say. Sir, I
do the work. I do the work. Okay. In the chat box, I have written, he is an Indian citizen. সে একজন ভারতীয় নাগরিক. Shomo, can you give an example of an affirmative sentence? Sir, citizen money means citizen Nagorik. means Nagorik. A native person of a particular country. another affirmative. Yes, Shomo. My father is an ideal person. My father I- is an ideal person. Yes, my father is an ideal person. Very good, Shomo. Ritobrata has written he is giving a pen to his friend. Yes. Yes, Deba, make a sentence which is affirmative. Abachok ekta bakyo banao. Yes, sir. I'm a good girl. I'm a good girl. Yes, very good. Shagoto, can you make another affirmative sentence? He is lazy. He is lazy. Okay. Pratyush, I am working on the work. I'm working on the work. Okay, but it could have been better. I'm working on the math. I'm working on the problem. Okay, that will be a better sentence. Okay, ছোট ছোট affirmative sentence. আচ্ছা, আরেকটা সেন্টেন্স আমি লিখছি, দেখে বলো তো, is it an affirmative sentence or not? I'm writing in the chat box. Is it an affirmative sentence? No, it is an interrogative sentence. No, Ritabrata, just think. First of all, think. No, sir, no. We are talking about only two kinds of sentences. It must be affirmative or negative. Why I didn't ask if it is an interrogative sentence. I just said if it is an affirmative sentence or not. We will go for those classifications later, not today. Today is not the right time. It is actually an affirmative sentence. It is actually an affirmative sentence, right? Ritabrata, it is an affirmative sentence. Yes, it is an interrogative affirmative sentence, but we are not going to talk about interrogative sentences today, so I'm not going there now. So it is an interrogative affirmative sentence. Yes, does he take tea? What's the meaning of this sentence? Does he take tea? Can anyone explain to me? সে কি চা খায়? হ্যাঁ, সে কি চা খান? তিনি কি চা খান বা সে কি চা খায়? Okay, fine. That's right. Now, সে কি চা খায়? তিনি কি চা খান? Right. Now, another sentence I am giving. Today we are just focusing on affirmative and negative. The next day we will go for the other 5 classifications and all. There are more than 5 classifications, but today it's just affirmative or negative. Okay. This is another sentence. Let me see if you can say if it is affirmative or negative. What is this? Sir, affirmative Sir, sentence. affirmative. Yes, it is an affirmative sentence. Yes, everybody is right. It is an affirmative sentence. Let me give you another sentence and see if you can say if it is affirmative or a negative sentence. What do you think? What kind of sentence is it? Sir, it is an affirmative sentence. Affirmative. It is an affirmative sentence. Yes. Okay. Another sentence for you. Yes. Tell me if it is an affirmative or negative. Affirmative. Affirmative, sir. No. Negative, sir. Affirmative. Yes, it is also an affirmative sentence. Hitobrata, I am not going into those 5 classifications that you are trying to mention. Not today, okay? Those things will be done the next day because today we are about to finish the class. I'm not going into deeper things. On Monday, we will definitely have
Yes, it is affirmative exclamatory sentence, but I'm just sticking to affirmative or negative. Okay, let's go for another sentence and see if you can say if it is affirmative or negative. Let's see. Sir, negative. Negative sentence. Negative sentence. That is Yes, negative. it is negative. Why is it a negative sentence? Why? Because there is no, not. There is not. Yes, yes. There is something which says না না আছে তিনি ভারতীয় নাগরিক নন তাই. That's why it is a negative sentence. Okay, let me give you another sentence. What kind of sentence it is? Negative. It is, Sorry, sir. does he not take tea? It's also a negative sentence. So একটু আগে, just a while, yes or not, just a while ago, I gave a sentence which was written here. Does he take tea? And then now I'm giving the sentence. Does he not take tea? So does he take tea? That was an affirmative sentence. Does he not take tea? That's a negative sentence, right? Not properly the same meaning, but different meaning and different perspective. Let me give you another sentence. Just a moment. Sir, it is. Yes, Shoma. Sir, it is negative sentence. Sir, negative. Yes, it's also a negative sentence. So একটু আগে দিয়েছিলাম sit down on the chair, that was affirmative. এখন দিলাম do not sit down on the chair, that's actually negative. So I hope you understand, and it's not that much difficult to understand what are affirmative sentences and what are negative sentences. Is it clear what are affirmative sentences and what are negative sentences? Is it clear? Yes. I want to know everyone's opinion. Is it clear what are affirmative and what are negative sentences? Pratyush, Yes, is it sir. clear to you now? Okay, fine. Pratyush and everybody has the same opinion that it's not that difficult. Okay, so now we are about to end the class, but before that, I want all of you to tell me, what did we learn today? One by one. I would like to ask to Ritobroto first. What did we learn today? Let's have a recap. Grammar, some base of grammar, sentence, and subjects, Okay, and making some sentences. okay, fine. And okay, and Shomo, would you like to say what did we learn today? কি শিখলাম আজকে? অল্প হলেও শিখেছি কিছু জিনিস, তো কি শিখলাম বলো? প্রথমে ওই যে সাবজেক্ট, ভার্ব আর অবজেক্ট, তারপরে কিভাবে অবজেক্টকে বাড়াতে হয়, Yes, object add তারপরে করে কি করে, yes. চেঞ্জ করতে হয়, তারপরে অ্যাফার্মেটিভ আর নেগেটিভ সেন্টেন্স শিখলাম। Okay, very good. So today আজকে আমরা যেগুলো শিখলাম একটু ছোট করে রিক্যাপ দিই, আর কি কাজ থাকবে সেটা বলছি। কাজ কিন্তু থাকবে গুগল ক্লাসরুমে। আজকেই কাজ দেব না, পরের দিন ক্লাস হওয়ার পর গুগল ক্লাসরুমটা বুঝে টুঝে নিয়ে সেদিন থেকে ক্লাস দেওয়া, মানে হোম টাস্ক বা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া শুরু হবে। গুগল ক্লাসরুম শেখার জন্য ওকে, প্রথম থেকে একটু রিক্যাপ বলে দিই আজ কি কি শিখলাম আর কি কি তোমাদের করতে হবে। ফার্স্ট, create your own email ID, take the help of your parents. Second, you have already installed Google Meet, problem solved. Third, you have to install Google Classroom. If you have problem with on your phone, you can just go to Google and write www.classroom.google.com. I will give all the instructions with a video there in the WhatsApp group. Then we talked about how this course is going to help you একদম বেসিক গ্রামার থেকে শুরু করে আস্তে 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 মিডিয়াম লেভেল অ্যান্ড দেন ডিফিকাল্ট লেভেলের দিকে আমরা যাব। And then we jumped into the actual learning part of today's class. What is grammar? What is a sentence?
what are the two basic things that we must have to make a sentence. Yes, and how we can give more information in one sentence by adding multiple objects, and how we can change the objects, replace the objects to change the meaning, how we can change the subject, how we can change the verb, and then we jumped into the division of sentences, the basic, most primary division, that is affirmative sentence and negative sentence. Now there is a task for the next day. This task you have to give in the WhatsApp group. You do not have to use the Google Classroom from today. You can use it from the next day, that will be Monday. Okay, there is a task. You have to make 10 affirmative sentences and 10 negative sentences in the WhatsApp. You can write on the paper, take a photo and send to the WhatsApp group, the not in Speaklish group. You should send it to a Speaklish grammar class, okay, that group. And you have, or you can directly write in the WhatsApp. So what's your task? Tell me what's your task. I want to know if you understood or not. 10 affirmative sentences 10 and 10 negative sentences. 10 affirmative and 10 negative. Yes, 10 Yes. affirmative and 10 negative sentences. Try to make smaller sentences. If you are finding any problem, সহজ উপায় হচ্ছে ছোট সেন্টেন্স বানাও। যে বড় বানাতে পারবে ভেরি গুড, কিন্তু বড় বানাতে গিয়ে গ্রামার যেন ভুল না হয় সেটা মাথায় রাখতে হবে। হচ্ছে ছোট বানাও, সঠিক বানাও। দ্যাট শুড বি ইয়োর টাস্ক ফর দ্য নেক্সট Monday. Okay, so When will I give the task? you have to give it before Monday. That means within Saturday and Sunday. You have 2 days. Okay, that will be your task. Okay, before ending this class, I would like to ask, did you enjoy the class? Was it helpful? Do you like it? What do you think? Can you? Yes, sir. I have enjoyed. Yes, sir. Okay. So because I always want education to be more enjoyable for the students. বাচ্চা তোমরা শিক্ষার্থীরা যদি উপভোগ না করতে পারলে পড়ার বিষয়টা, তাহলে সেটা শেখার মজাটা থাকে না, তাতে শেখা আস্তে আস্তে বোরিং হয়ে যায়। তো সেটা যেন না হয়। স্বাগত, ওয়াজ দ্যাট ওকে? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? মানে বোঝা গেছে যা বললাম? Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. Hopefully you will learn more difficult things in the coming days. Evening এর শুয়াটা ভালো হ্যাঁ, বলো। ভালো হচ্ছে। ভালো হচ্ছে তো? ঠিক আছে। ও স্পিকলিশে স্পোকেনে দেখো, স্পোকেনের মজা আলাদা আর এখানকার মজা আলাদা। ঠিক আছে, তো দুটোকে কম্প্যারিজন কখনো করা যাবে না। এটা লেখালেখি ডিপ লার্নিং চলবে, ওটা বলার জন্য যেরকম এনভায়রনমেন্ট দরকার সেই রকম ওখানে আমি ক্রিয়েট করেছি। তো দুটো আলাদা, সেখানে দুটোর তুলনার জায়গা নেই। Okay, so that's it for today's class. Hope you enjoyed, and the next class will be, and হ্যাঁ, যে ইমেল আইডি গুলো তোমরা বানাবে সেগুলো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করবে, কারণ নেক্সট ডে থেকে ক্লাস ক্রিয়েট করে ইমেল আইডিতে মেল চলে যাবে 10 মিনিট আগে। So that will be a very good thing. That's it for today's class. Hope you enjoyed. It's 10 already, so we have to round up the class now. Thank you. See you on Monday night, sir. at 8. Good night, sir. Good night. Goodbye. Thank you.